Metal etched unter dem unsichtbaren Juicht eins Kaliberenden Gravitationsantribs. Adrian Blinzelt nicht. Rukt nur die Manchit and sends mastisch nadert Anzugs jerkt unbehielt die Wemessignaturen im Blick, die Durch des Versteck Scott Sickerten. Sie hielt neichen für ein Statussymbol, ein Zerbrichliches, Fleskeiges Accessoire, angehört von einer naiven Diplomatin. Sie wären im Begriff zu lernen, warum sen Spezies sich selbst als Spitzenprädatoren einstuft. Adrian nackt mit dem Nacken, als die schwer Stalltor Nacken nen gesprengt Word. War Zeit und die Arbeit zu gehen. Die Gravitationsplatten samt unter Adrian Ramos polierten Letterschuhen, vibrierten in einer Frequenz, die sen sehen schmerzen ließ. Stand in einer Eck der großen Halle, die Hand ordentlich hinter dem Rücken verschränkt. Die Station, von ihren multispeziellen Gründer New Providence Getoft, war ein Wunderwerk der Schwerelosigkeitsarchitektur. Bergenos Milchglas Worlden sich in die Her. Zart, Luchtend Flora rankt sich Marmorseilen. War ein Ort, Geschaffen für Wesen von Eleganz, Diplomati Geringer Nachendicht. Adrian passt nicht higher. War ein Meterich sig aus dicht gepektem Muskel und Calcium, stammt von einer Hochgravitationsstodswelt, die Galactische Gemeinschaft mit einer Mischung aus Mitleid und höflichem Ekel betraktet. Die war ein Schlammiger, Jewel-tätiger Felsen. Ihr Bewohner galten als brutal, ohne telepathisch Resonanz oder die natürliche Energiekanalisierung der höheren Spezies. Und doch stand higher, in einem maßgeschneiderten Anthrazitfarbenen Anzug, exakt Schritt hinter hoher Botschafterin Beatrice Cromwell. Beatrice war eine Larian, ihr Übersetzter Name war ein Zugeständnis ihres Volks in die galaktische Übersetzungsmatrix. Sie war groß, fast 2 Meter sein, mit blasser, beinahe durchscheinender Haut und schlankem Wutsch. Ihr Spezies war auf einer Welt mit weniger als der halben Erdensehung entstanden. Sie war brillant, mit Fulend, und derzeit umgeben von Wesen, die sie tot sehen wollten. Sie worken angespannt Adrian, murmelt Beatrice und den Kopf zu drehen. Sie lächelt einem vorbeschreitenden Wudentrigger, warm zu und hab grusend, ein schlank Hand. Ich bin aufmerksam, ma'am, erwidert Adrian. Sen stim war ein tiefs Grollen, frei von jeder Regung. Gibt drei ausgeprägten Stellen in dieser Halle, wo verwillen gerät in der schlimmsten davon. Beatrice lacht leis ein Klangweiklingens Kristall, wo sind auf einem Friedensgipfel mein Freund. Die Delegierten vom Euseren Rand poseren nur. Sie Mädchen sich zu viel Sorgen. Sorgen zu Mädchen ist wofür sie mich bezahlen, ma'am. Auf der anderen Seite der Halle, neben einem Delegierten der souveränen Welten, verzog ein Massager Leibwächter namens Garrick nicht des Gesicht in ihrer Richtung. Garrick war ein Aufregenderberg aus Chittenerser Panzerung und beweglichen Mandibeln, schwer versteckt mit kybernetischen Platten. Galt als eins der tödlichsten Sicherheitsgesetz im Sektor. Für Garrick war Adrian ein Witz, ein Skastier. Garrick löst sich von seinem Schützling unstapft über die Deckplatten, die unter seiner Mast stören. Blieb wenig Zentimeter vor Adrian stehen und ragt über dem menschlichen Seugetier auf. Du stehst der Botschafterin zu nah, sicht durch seinen Übersetzungsgrigen, spuckt die Wort mit metalliskim Kratzen aus. Dein Körperwem ist beleidigend, tritt zurück. Adrian blickt nicht in die Augen des Aliens. Blickt auf dessen Körper mit unberechnet die exakt Kraft, die nerdig war, den vorderen Panzer über Garricks Atmerfnungen zu zerschmettern. Would nicht viel brochen. Das Alien war groß, aber sen Schale war spurred konstruiert, streifend Energister subzulenken, nicht konzentriert, stumpf wucht zu absorberen. Main Position Word von den Sicherheitsbeamten der Botschafterin diktiert, sagt Adrian ruhig, nicht von denen Gerrits Vorleben. Garrick bugt sich näher. Wenn die Skieserei losgeht, Fleischwesen wirst du schmelzen, ich word über den Fuzzi stegen, meinen Clinton zu schützen. Wenn die Skieserei losgeht, Garrick, holt dich einfach aus meinem Weg. Adrian sah und blick auf und begegnit dem feistierten Blick des Wessens. In seinen Augen lag kein Zorn, kein Prolere nur ein Kult, Flash, Jewischkeit, die des Massage Alien wären sichert. Garrick schnaubt und wand sich ab, schwer Schritt halten über den Boden. Beatrice seufzt, müssen sie provosieren Adrian, word hoch geschätzt. Ist ein wandeln Ziel, ma'am,
Zu viel Angriffsfläche, zu langsam, verlässt sich ganz auf sen Panzerung. Adrian mustert die Oberen Galerian. Panzerung versagt, Geschwindigkeit und Leidbewusstsein halten dich am Leben. Eiher Menschen, sagt Beatrice Lies, immer denkt eiher in Begriffen des Überlebens, ist de kein Raum für Vertrauen. Vertrauen muss man sich verdienen beschaffterin. Ein Moment ist des Einsage, dem ich vertrau die Flutschtraut, die ich vor 3 Stunden Jeppeln heb. Der Gipfel verlegert sich in den großen Ballsaal. Delegiert aus Vierzig Verskadenen Sternsystemen kämen zusammen, den Ressourcenvertrag zu unterzeichnen. Beatrices Roll war entscheidend. Sie hielt die Ausschlaggebend Stimme über die Abrecht in einem umstrittenen Asteroidengürtel, einem Gürtel, den ein Söldner Konglomerat unter einem skrupellosen Kriegsherren namens Konrad für sich wollt. Konrad hat Beatrice Fen bedroht, weshalb eiher Planetenrat eiher Einwand übergangen und extern Sicherheit engagiert hat. Sie hatten nicht Garrick angehört, nicht eins der bekannten Söldnerunternehmen. Sie wären zu einer privaten menschlichen Firma gegangen. Die bracht kein großen Diplomaten oder brillanten Wissenschaftler hervor. Sie bracht überlebend hervor. Adrian fiel hinter Beatrice in Schritt, als sie sich den Ballsalturen nähert. Ruckt sein Jacket jerkt. Unter dem feinen Wollmischjueb, engegen sen rippen Jeprest, lag ein Herz de Legals, gänzlich uncivilisiert Stück Hardware. Während der Rest der Galaxie längst zu Plasmaprojektoren und Thermalstrahlen übergegangen war, trug Adrian einen kintischen Projektilwerfer, ein großkalibrige Handfeuerwaffe, gebaut für ein Einsage aufgab, groß, verheerend Lurcher durch fest mit Reisu stanzen. Beruhet den Griff mit dem Elbegen, ein tröstlich Virtuoserung. Der Ballsaal war ein Meisterwerk der Opulenz. Schwebend Kronluchter warfen Goldens Licht über die Gäste. Serviatoren glitten durch die Mensch und boten luchtend Getränk auf Antigrav Tabelzen. Adrian kartiert den Raum. Setz ausgen. Wir hoch Fenster mit Blick in die Kalt Leer des Alls. 3 Dutzend Leibwächter, die Mason verlassen sich auf Energie es halde, die sichtbaren Eiren Gueteln summten. Etwas fuhlt sich falschen. Adrians Herzschlag sonst bei gemütlichen 50 Schlägen pro Minute klettert auf 60. Die Haaren seinem Nacken stelten sich auf. Konnt nichts riechen. Konnt kein Jesogen Waff sehen. Aber sein limbisches System, Geschäft durch Jahrmillionen Reuberischer Evolution, schrei einen. Trat neher in Beatrice Herren, Ma'am, wir müssen gehen. Beatrice sah ihn überraschten. Adrian, die Unterzeichnungszeremonie beginnt gleich. Ich kann nicht einfatsch. Jetzt Bechafterin, Adrian Stimm Verler Iron Herflichen Fienies, sei war hart absolut. Beatrice Widersprechen Kant, flackerten die großen Kronluchter übereinen. Das Goldin Licht kippt in ein Grells, Steckens Rot. Das primera Stromnetz der Station war soben gekapt worden. Adrian wartet nicht, bis das Schreien einsetzt, bewegt sich. Rochqualos den Luftingschächten, augenblicklich dick und basend, trug den unwirkenbaren Geruch von schmelzendem Polymer und Ozon. Der Ballsaal versank im absoluten Chaos. Elegante Diplomaten kreischten, eiher zarten Körper kollidierten, während sie zu den Hauptesgengen drängten. Adrian ignoriert die Ausgen. Ausgenge wären Todsonen. Packt Beatrice am Arm, fest aber vorsichtig, eiher zerbrichlichen Nachen nicht zu zerdrücken. Bleiben sie unten. Befahl und zog sei hinter einen massiven, umgestuesten Banketisch aus dichtem Synthetikeikenhalls. Ein Sekund später explodiert die Obergalerie nach außen. Grellblau Plasmadskas Rignetten aus den Schatten herab. Die Hitzwell wasch über den Raum, ließ die Zart Flora augenblicklich verdämpfen und versenkt den Marmorboden. Garrick des Aufregend Alien brüllt einen Kampfschrei. Aktiviert sein persönliches Schild, ein skimmern Blase aus violeter Energie, und zog ein schwer Thermalans. Trat ins Frei, positioniert sich zwischen seinen Klienten und des eintreffend Führer. Feglinge, brüllt Garrick und richtet sen lands auf die Galerie. Adrian beobachtet is hinter dem Tisch. Idiot. Glaubt, Energie es halde seien darauf ausgelegt, hitzi zu zerstruen und gerichtet Energie zu absorberen. Gegen Plasma wären sei unglaublich wirksam. Aber die Angreifer oben in der Galerie nutzten nicht nur Plasma. Drei scharf drernend nal halten durch den Ballsaal. Kein Energie offen. Magnetbeschleuniger.
Railguns. Ein Wolfram Jeskas des sich mit Mach wir bewegt, ignoriert Garrick's Energy es halt Valstendig. Ease Dirtschlug die Violet Blase, als where sei safe, traf die Jepensert Brustplet des Aliens und Riss Sauber Dirch seinen Körper, bo et sich tief in den Boden. Garrick verhet den Bruchtail einer Sekund, Dan Brack sen Massage, Gestalt Zusammen und Schlug mit einem Weiterlichen Dröhnen auf. Sein Klient Schrei, nur von einem streikenden Plasmastrahl niedergemet zu werden. Beatrice hielt sich die Ohren zu, die Augen weit voren setzen. Bei den Sternen was Jeskit heirer. Ein Jesulter Anschlag, sagt Adrian sen Stim erschreckend ruhig. Zog sen Waff. Der Matt Schwarzstahl der schweren Pistol worked bemerkenswert hässlich in dem glitzernden Ballsaal. Sei sind über die oberen Wardingstecks eindrungen, haben die Stationsicherheit umgangen, spielt kein Roll. Was zehlt ist, sei zum Sekundärhänger zu bringen. Wir gestalten ließen sich aus der oberen Galerie fallen und dämpfen ihren Stirs mit Repulsorstiefeln. Sei trugen schwer, unmarkiert Kampfrüstung, visier gluten mit taktischen Anzeigen. Konrad Sörldner. Sei landet mit schweren Schlägen und tasten den Raum sofort mit Wemeskennern ab. Einer richtet ein schweres Julier direkt auf den umgestuesten Tisch, hinter dem Beatrice kauert. Zielfest zur Eliminierung über. Bleiben sei ten, flüstert Adrian. Lugt nicht über den Tisch. Führt nicht blind. Berich nicht die Anmarschbahn der Sörldner anhand der schweren Schritt, die über die Dielen halten. Menschen wären einzigartig in ihrer Fähigkeit, auditive Raumkartierung mit tödlicher Präzision zu verarbeiten. 3 Schritt, 2 Schritt. Adrian hab sich in einer einzigen, fließenden, explosiven Bewegung. Das Visier des Sörldners flackert, als sein Ziel zu korrigieren versucht, ein langsames, schwer Jeschuts Ziel wartend. War nicht vorbereitet auf die Skier keintisch Geschwindigkeit eines Menschen, der auf einem massiven Adrenalinstoß rant. Adrian führt nicht sofort. Verquist die Distanz, überbrückt 3 Meter in weniger als einer Sekund. Packt den Lauf des Energiegewirs, riss ein nach oben, gerät als ein Plasmablitz die Deck versenkt. In derselben Bewegung presst Adrian die Mundung sens Projectilwerfers direkt gegen den Schwachpunkt der Sörldnerrüstung, des Halsgelenk. Druckt ab. Das Dröhnen der ballistischen Waffe war Ohrenbedeübend, ein brutal mechanische Explosion, die des hohe Winzeln der Alien Waffen überturnt. Das Panzerbrechen Jeskas zersplittert des Gelenk, riss durch Fleisch und Maschinerie. Der Sörldner fiel wie ein Stein. Die Verblebenden 3 Attentäter richteten ihre Aufmerksamkeit auf Adrian. Adrian war bereits in Bewegung. Verließ sich nicht auf Schilde. Verließ sich auf Deckungswinkel und unerbittliches Vorwärtsstrengen. Warf sich in einen Rutsch über den polierten Boden und führt zweimal im Gleiten. Sein erster Schuss traf den zweiten Sörldner ins Kniegelenk, zertrümmert des Bein. Der zweite Schuss traf den Mann ins Visier, als fiel und bindet einen Augenblicklich. Plasmafuhr versenkt den Boden, wo Adrian eben nach Juessen war. Die Hitze warf Blasen auf den Lack sens Anzugs, aber rollt hinter ein zersplittert Marmorseil und lud sen Waff mit einer geübten Handbewegung nach. 2 übrig. Trebt einen raus, bellt einer der Sörldner. Ein klein, kugelförmig Granit flog über die Seil. Adrian erkennt die Bord, ein Schalsterer, tödlich für Spezies mit dem feindlichen Gehergengen, lästig für einen Menschen, der sen Jugend auf lauten Konzerten verbracht hat. Rant nicht davon. Trat sei zurück. Die Kugel detoniert in der Luft und entfesselt ein Schallwell, die des restlich Glas im Ballsaal zerbarsten ließ. Die beiden Sörldner tummelten umklammert ihrer Helme, als ihrer Sinnesdämpfer nicht schnell genug kompensierten. Adrian trat aus der Deckung. 2 Abzug, 2 Körper treffen den Boden. Still senkt sich über ihren unmittelbaren Bereich. Gebrochen vom Nistern brennender Wandtepich und den fernen Schreien fliehender Diplomaten. Adrian ging zum Tisch zurück, sein Atem stetig, sen Pupillen jedoch juitet, jedes Detail des Raums aufzunehmen. Steckt sen Waff weg und streckt Beatrice die Hand entgegen. Sie blickt auf die Körper, dann auf den Menschen. Ihre Hände zitterten heftig. Sie haben sie in Sekunden gerettet. Sie hatten Standard Jeffichs Programmierung, ma'am. Sie erwarten das Ziel stillstehen und sich auf Schilde verlassen.
Sei Kernen mit aggressiver Saitliker Bewegung nicht umgehen. Zog sei auf die Fuß. Were haben etwa drei Minuten bis her Verstiekung merkt, das dieses Team ausgefallen ist. Were gehen, jetzt. Fuhit sei zu den Servicetüren am hinteren End des Ballsaals. Dies Türen fuhiten fort vom öffentlichen Bereich, hinab in den labyrinthischen Industriesektor der Station. War dunkel, schmutzig und structural versteckt, ein perfekter Ort zum Verschwinden. Als sei durch die schweren Türen schlupfen, blickt Beatrice zurück auf des Gemetzel. Garrick's Massager Körper lag reglosde. Das unbesiegbar Alien hat genau 3 Sekunden gehalten. Der Weich, zerbrichlich Mensch zog sei nun einen dunklen Korridor entlang, sein Griff kräftig sen Schritt lautlos. Adrian flüstert sei der Atem stockt eiher in der Kehl. Wer seid eiher Menschen? Wer sind Leibwächter, ma'am, widert Adrian und tastet die Dunkelheit voraus ab. Weitergehen. Schattenstreckten sich lang und verseret über die Gerafelten Lofsteg von Sektor wir. Die Luft heirer und ten war schwer vom Gerach nach Schmierstoffen, Kuhlmittel und Abgesten denem Schweiß. Die poliert Eleganz von New Providence war verschwunden, setzt durch die hässlich, freiligend Maschinerie, die Station am Atmen hielt. Beatrice hat mu. Eiher Langen Bain wären nicht für Gebuchs, Osweikens Laufen gemacht, und die Sauerstoffarm umgebung der Wardingschetzt ließ sei nach Luft ringen. Ich brauch einen Moment, Kuch sei und lehnt sich schwer gegen ein Bundel isolierter Stromkabel. Eiher Blasses gesicht war Geratet von der Anstrengung, eiher zart Haut mit Russ verschmiert. Adrian hielt sofort en, fuhit sen waf in einem in gen Bogen her, dichten sei herentrat. Beschafterin atmen sei tief und langsam, regulieren sei eiren Herzschlag. Ich versuch ease, Kuch sei. Main Spezies were sind nicht für anhaltens körperliches Trauma gebaut. Sei Mädchen des Gut, log Adrian geschmeidig. War kein Burswillige Luge, war ein taktisch. Panic war anstekend und tödlich. Sei zu hat oberst Priorität. Zog ein klein Medellin Flash aus seiner in Nentasch und reicht sei eiher. Trinken sei, ist eine Elektrolytmischung, schmeckt wie Batteriesier, aber stabilisiert ihren Blutzucker. Beatrice nahm sei mit zitternden Händen und schluckt einen Mundwall. Sei hustet heftig, die Augen trennten. Bei den Ahnen, Adrian, des ist widerlich. Heißt worked, Adrian prüft seinen Handling Chronometer. Wir sind zwei Ebenen unter der Hauptkampfzone. Konrads Männer wurden die Docks inzwischen gesichert haben. Sei regeln den ausgehenden Verkehr der Station ab. Konrad, Beatrice flüstert den Namen mit schwerem Grauen. Hat tatsächlich getten, hat einen Angriff auf ein Neutral Station gestartet. Will die aberrecht. Mit ihrem Tod übernimmt sein Geck auf der Stellvertreter in ihrem Rat. Einfach Rechnung. Why sollen wir entkommen, wenn die Docks abgeriegelt sind? Fragt sei und gab einem die Flash zurück. Wir gehen nicht zu den Hauptdocks. Ich habe ein privates Ausschlussungsschiff in Hangarbucht 12 gesichert. Ein automatisierter Courier. Kein Pilot, kein registrierter Flugplan. Wir gehen an Bord, ich gebe die Koordinaten ein, und wir springen in den Slipspace, die Stationskontroll merkt, das wir abgedacht haben. Beatrice sah einen, ein Aufblitzen von Eherfurcht schnitt durch ihre Angst. Sie haben mit einer Wahlständigen Söldner Invasion gerechnet. Ich rechne mit allem, ma'am. Wenn man einen sonnigen Tag erwartet, nimmt man trotzdem einen Regenskirm mit, jetzt Kopf runter. Wir gehen. Sie navigierten durch des Labyrinth aus Lofstigen und Dampfventilen. Adrian sin wären auf des absolut Maximum gestellt. Spuet die feinen Vibrationen im Gitterrost unter seinen Stiefeln. Hört des rhythmisch Pochen der Lebenserhaltungspumpen und filtert des Hintergrundrauschen heraus, auf die scharfen, unregelmäßigen Geriasch der Verfolgung zu lauschen. 10 Minuten später kämen die Geriasch. Zweiest schwach, des klaren schwere Rüstung gegen Metal Gelender, des von der Ebin unter einen Herfalt. Konrads Männer durchkämpften die unteren Decks. Sie sind unter uns, flüstert Beatrice, Panik stieg wieder auf. Ich hör sei, Adrian fuhit sei zu einer schmalen Serviceleiter, die zu einem Lüftungsverteiler hinfuhit. Klettern sei. Reinen den schackt und keinen laut, worten sei auf mich. Was werden sei tun,
Ich word I her such muster ändern. Adrian mustert die umliegend Maschinerie. Beatrice Widersprech nicht. Sei zwang I her Erschöpfen Glieder die later hinauf und glit in den dunklen Staubigen Schacht. Durch den Rost spehend hemmert I her Herzgegen die Rippen. Unter I her versteckt sich Adrian nicht. Bewegt sich mit des Lofstegs direkt über ein Hauptcruisung. Zog sen waf proof des Magazin und Skabi Zurück. Dan fand einen schweren Eisenschlüssel nach einer Worksuk kiest. Hab einen auf, wog einen in der Hand. Drei Söldner Bogen auf der Ebin darunter die Eck. Sei bewegten sich in taktischer Standardformation, Julier Erhoben, Adrian Skass nicht. Schuss wurden jeden Söldner im Umkreis einer Mail anlocken. Brocht lies. Wartet, bis der Vordermann direkt unter dem Lofstegrast hindurch ging. Dan ließ Adrian den Schraubenschlüssel fallen. Traf des Metaldeck mit einem Lauten, klingend in Scheppern. Alle drei Söldner rissen die Waffen nach oben, zielten auf die Gerischquell. Der Vordermann trat vor uns spett durch den Rost nach oben. Adrian fiel aus den Schatten. Nutzt kein Repulsorstiefel, kein Gravitationsdämpfer. Nutzt sen dicht, sen Mass an die Schwerkraft. Stuest 5 Meter herab landit Janau auf den Schultern des Vordermanns. Der Aufprall war verheerend. Die versteckt Hausrebelsiel des Söldners brach unter dem plötzlichen, massiven kintischen Energietransfer. Der Mann sagt augenblicklich zusammen. Adrian rollt vom Stuesenden Körper ab, absorbiert den Aufprall durch nie und Hufen, ein perfekter, fließender Impulstransfer. Der Zweit Söldner begreifen konnte, was von der Deck gefallen war, trieb Adrian den Handballen aufwärts, traf die Unterseite des Söldnerhelms. Der heftig Stoss schludert den Mann rückwärts ins Geländer. Der Dritt Söldner geriet in Panik. Druckt den Abzug sens Plasmagewehrs, aber Adrian war bereits innerhalb seiner Deckung. Adrian packt den heißen Lauf mit bloßer linker Hand, ignoriert den brennenden Schmurs als sen Hautblasen warf. Riss die Waff heftig Zersate, brackt den Söldner aus dem Gleichgewicht und rammt Seinrichtes nahe in die Gepensert Körper mit des Aliens. Die Panzerung hielt des Weich Jueb darunter nicht. Der Söldner kutscht krummt sich. Adrian folgt mit einem brutalen, zermelmenden Schlag in den Nacken. Der Mann brach bewusstlos zusammen. Is waren weniger als wir Sekunden vorbei. Adrian stand inmitten der drei Körper. Sen link hand war schwer verbrand, des Fleisch rot und roh. Sah nicht hin. Zog lediglich einen sauberen Verbend aus der Taktiktasche eines Söldners und wickelt einen fest sen Handfläche, versorgt die Wund mit brutaler Effizienz. Blickt zum Schacht hinauf, Bechafterin ist frei. Sie klettert die Leiter herab, die Beine zitterten so heftig, dass sie beinahe fiel. Sie steht auf die Körper, dann auf Adrians provisorischen Verbend. Blutsickert bereits durch den weißen Stoff. Sie sind verletzt, sagt sie mit bebender Stimme. I her Hand. Sie ist funktionsfähig, erwidert Adrian und prüft seinen Griff. Bugt die Finger zuckt leicht zusammen. Sie kennen jetzt sehr ungefähr Richtung, wo müssen des Tempo hin. Beatrice zergert und mustert ein. Glut nicht vor biotischer Energie. Verlässt sich nicht auf kybernetisch Kraftverstärker. War nur ein Mann, Fleisch, Nachen und eiserner Will. Warum tun sie das? Eiher Vertrag verlangt nicht, dass sie eiher Leben gegen ein klein Army wegwerfen. Adrian hielt in nie und sah sie an. Das Trübrot notlicht warf tief Schatten über sein Gesicht. Workt unglaublich müde, aber unbestreitbar entschlossen. Mein Vertrag verlangt, dass ich sie am Leben halt, Bechafterin, sagt lies. Auf der Brechen war unser Wort nicht. Und wir lassen niemanden im Dunkeln zurück, kommen sie, Hangers Wolf ist nicht weit. Sie drängten voran und ließen die Körper zurück. Doch die still der Station war vorbei. Die Alarm hatten endlich angeschlagen, ein Hulend Siren, die durch die massiven Stahlkorridor halt. Als sie sich den schweren Panzertouren von Hangarbuchts Wolf näherten, durchschnitt ein Newsgerisch die Sirenen. Ein tiefes, rhythmisches Dröhnen, des durch die Dielen vibriert und Staub von der Deck rieseln ließ. Adrian blieb abrupt stehen, sein Kiefer spannt sich an. Was ist das? Fragt Beatrice und schrak zurück. Das, sagt Adrian und zog seinen Projstuhlwerfer, den Blick auf die Panzertouren gerichtet, ist ein Problem.
Die Panzertour malt sich langsam auf und gab die Hurlenardig white der Hangarbucht frei. Eier Flutschiff wurde, ein schlanker, silberner Pfeil auf der Startplattform. Doch zwischen einen und dem Skiff stand etwas anders. Ein schwerer Kampfmech, lackiert in Schwarz und Karmasin von Konrad's Söldner Company. Ragt 5 Meter hoch auf, gespicht mit Autokanonen und Raketengendeln. Auf der Schulter des Mechs, montiert auf einem schweren Drehturm, saß ein Waff. Die Adrian des Blut in denne Dern Jefferen Lies, ein Raumschiff Plasmakanon, entworfen, durch die Hulen von leichten Fregatten zu stanzen. Der Zieleser des Mechs strich über den Boden und blieb Janau, auf Adrians Brust stehen. Der rot punkt Glut held Jegen seinen ruinierten Anzug. Ziel fast, drurhant ein mechanisch Stimm aus den externen Lautsprechern des Mechs. Adrian trat nicht zurück, rant nicht. Verlegert sen Haltung skab Beatrice hinter sich, stelt seinen Zerbrichlichen, Fleskeigen Körper zwischen die Bechafterin und ein Waff, die Titan verdämpfen kant. Hab sen Hanfuhr Waff. War ein Erbiumlich just Jegen einen wandelnden Panzer, aber Adrian Ramos stammt von einer Todswelt. Wust nicht, why man sich ergeb. Commander Horton justiert, seinen Griff und den doppelten Sturknupeln des Mechs, und blickt durch, die Verstärkt Kansel sens Class vier Leufers. Des Fadenkreuz auf seinem Head-Up-Display malt einen soliden Karmasinroten, punkt auf die Brust des Menschen. Horton latcht ein harsches, von Static Durchsugens Geriusch, des aus den externen Lautsprechern brult. Last des Antiki Seuget ihr fallen, befall Horton. Du hast nirgends mehr hinzu rennen, übergib die Bechafterin, und ich lass dich zu den Rettungskapseln gehen. Konrad zalt nur für ihren Kopf. Adrian senkt die Waff nicht. Sen augen huschten rasch über des Mechchassis. Katalogisiert die schwer Titanpanzerung, die verstickten Niedlink, die doppelt gekoppelten Autokanonen am linken Arm. Doch sein Blick kehrt immer wieder zur Schulter montierten Raumschiffkanon zurück. War eine legal Modification, aus einer leichten Fregat ausgebaut und fuhr Bodenkamp am Gerüstet. Sie führt einen konzentrierten Strom überhitzten Plasmas, fähig, sich durch Panzerung von Grosskampfschiffen zu schmelzen. Hinter den schweren Fratzheber, flüstert Adrian über die Schulter. Beatrice steht ein in Erstedt. Adrian sei können des nicht bekämpfen, ist ein Belagerungswaff. Bewegen sei sich, jetzt, sen Stimm Durchbrech eiher Lähmung. Beatrice stolpert rückwärts und warf sich hinter einen massiven, gelben Industrilator nach der Kontrollkabine des Hangars. War aus dickem, massivem Metal gebaut, Jeffihilich Bergbematerialien zu befördern. Horton suefst durch die Lautsprecher, loyal bis zum End. Dumm aber loyal. Der Linkarm des Mechs hab sich. Die Autokanon dreht mit einem entsetzlichen, hohen Windseln hoch. Adrian bewegt sich. Rant nicht davon. Sprintet seitlich und warf sich hinter einen Stapel Durastall Fratsch-Container, gerät als die Kanonen einen Sturm-Explosiver Jeskas entfesselten. Der Lärm war apokalyptisch. Schwerkalibrate Granaten zerfitzten des Titandeck und schluderten Rasiermesserscharf Splitter in alle Richtungen. Die Container, die Adrian als Deckung genutzt hat, spruten funken und stirrten, zerfielen unter dem anhaltenden Sperrfuhr. Blieb nicht festgenagelt. Menschen wären Ausdauerjäger. Sie wären Meister der kontinuierlichen, erschöpfenden Bewegung. Adrian robt über den Boden, blieb tief, ließ Staub und Rauch sen Wehmesignator lang genug maskeren, den Mech zu flankeren. Taucht hinter einem Baiting Kungsverteiler auf, hab seinen Projtilwerfer und führt drei Raschschuss. Zielt nicht auf die schwer Panzerung. Zielt auf den optischen Sensorcluster des Mechs, des Bundel Glaslinsen, des unter der Kansel Glut. Zwei Jeskas Prauten were Kungslos vom Verstickten Glas ab, doch des Dritt fand ein Not. Des Panzerbrechen Jeskas Zersplitter die Primera Thermalins. I am Cockpit flutscht Horton, als sein Hauptmonitor in Rauschen Zerfiel. Schlug auf die Konsole und schaltet auf Sekundärsensoren aber die Einspacung war stark degradiert. Kleiner Schädling, nerd Horton. Schluss mit den Spielchen, Horton betätigt den Waffenwallschulter. Die Autokanonen fuhren herunter. Auf der Schulter des Mechs begann die Raumschiffkanon zu summen. Adrian spuet die Währendung in der Luft, sei hört. Die Umgebungstemperatur im Hangar stieg heftig in. Statische Elektrizität ließ die Haar auf seinen Armen aufstehen.
Die Kanon Zog Energy aus dem Primären Fusionskern des Mechs, glut in blendend blauem Licht. Zielt auf den later, Adrian Begriff und ihm sagt der Magen. Die optischen Sensoren wären beschädigt. Horten konnte Adrian nicht mehr effektiv verfolgen, also ging auf den garantierten Kill. Would den Fratschlater verdämpfen, und Beatrice mit ihm. Die Industriemasken war robust, aber sie would einem anhaltenden Beschuss durch ein Fregatenwurf nicht standhalten. Nichts would des. Los, brüllt Adrian und brach aus der Deckung. Beatrice lugt hinter dem gelben Metal Herver, ihr Augen white, allside des blendend blau Licht sah, des sich auf der Schulter des Mechs sammelt. Sie presst sich flach auf des Deck, schluchzend, und wartet auf des End. Adrian tastet den Bereich Verswefeld ab. Zwischen ihm und dem Fratschlater lag ein mobiler Strahlungsdeflektor, ein massiv, leicht gekrümmt Platt aus dichter Verbenpanzerung, etwas so groß wie ein Panzertour, montiert auf einem schweren Fahrgestell mit Rädern. Konstruiert, Wartungsarbeiten vor volatile Richtdurkern Gerald zu werden und Technikcrews vor plötzlichen Strahlungsspitzen zu schützen. Sie wog leicht über 180 Kilogramm. Adrian zergert nicht. Adrenalin, Cortisol und Reiner ungefilterter Überlebensinstinkt flutet in sein System. Sprintet zum Deflektor, sen Stiefel fanden halt auf dem Versinkten Deck. Erreicht die schwer Metalplatt, gerät als die Raumschiffkanone maximal Ladung erreicht. Versucht nicht, sie zu rollen. Dafür war kein Zeit. Adrian packt die schweren Industriegriff, die in der Rückseite des Deflektors verschweißt wären. Stellt die Fuß breit, senkt seinen Schwerpunkt. Mit einem Keiligen, zerreißenden Brüllen hieft die massiv Platt von ihren Rädern und rammt die unter Kant direkt in die Dielen vor Beatrices Versteck. Niegt die schwer Platt aufwärts, formt ein Schrägwand zwischen dem Mech und der Bechafterin. Trat direkt hinter die mit der Platt, grub sen richte Schulter in des Kalt Metal und stemmt sen schweren Stiefel tief in den Boden. Adrian neen, schreit Beatrice, sei werden zerquetscht. Bleiben sei unten, brüllt Der Mech führt. Schall hört auf zu existieren. Der Plasmastrahl traf die Front des Deflektors mit der Wucht eines lokalen Meteorenschlags. Die unmittelbar Druckwell sprengt jede Glasscheibe in der Kontrollkabine des Hangars und riss die Farbe von den Wänden. Hinter dem Schild spuet Adrian, wie des Universum sich zusammenpresst. Die Skier keintisch Kraft der Explosion übertrug sich augenblicklich durch die dick Verbenpanzerung in seinen Körper. War, als would von einem racenden Güterzug getroffen. Sen Stiefel rutschten rückwärts, die dicken Gummisohlen schmalzen und rissen durch die Stahlgitter, spruten funken, als zurückgedrängt word. Halten! Sein Skelett geschmiedet in einem Schwerkraftbrunnen, der Schwächer Spezi zermalt, nahm die Wucht des Angriffs auf. Sein Schlüsselbein etcht. Die Sehnen in seinen Beinen schrien, als sei sich bis zur absoluten Belastungsgrenze streckten. Der thermisch Durchschlag war sofort. Die Front des Deflektors wechselt von mattem Grau zu glühendem Orange, dann zu einem blendenden, wütenden Weiß. Die Hitze wasch über Adrian, warf Blasen auf die freiligend Haut und Hals ungesicht. Sein maßgeschneiderter Anzug begann zu schwellen, der Stoff kräuselt sich und ward zu Asch. Halten! I am Mech beobachtet Horten, wie die Energiesgangsenseid des Maximum erreicht. Der Strahl war anhaltend, Brant Bay tossend in Grad. Sturb murmelt und druckt den Furknopf fester. Word zu Asch. Aber des Schild fiel nicht. Adrian sicht Verdenkelt sich in den Rändern. Der Sauerstoff in seiner unmittelbaren Umgebung word augenblicklich verbrannt und ließ sen Lungen brennend und leer Zurück. Spuet wie ein Rip Brack ein scharfs, schreckliches Nacken in seiner Brust. Dan knock ein. Sen richte Schulter gegen des Metal gestemmt sprang mit einem widerlichen Nürschen aus dem Gelenk. Der Schmerz war absolut ein blendens weiß Rauschen des Droht sein Nervensystem abzuschalten. Aber Menschen wären für Osto gebaut. Wenn ein menschlicher Körper begriff, dass starb, schaltet nicht ab. Tabt. Adrian grub sen fürsen tiefer in den zeressenen Metalboden. Schrei nicht vor Qual, sondern vor Reinem, dumlichem Trotz. Druckt gegen des unmöglich Juicht Zurück. Der Schrägwinkel des Deflektors begann sen aufgab zu erfüllen, zwang des überhitzt Plasma nach oben, entlud die schlimmst zerstörerisch Energie in die hohe Deck des Hangars.
Die schweren Trajbalken Daruber begannen zu schmelzen und ließen Tropfen Geschmelzener Schlacki auf des Deck regnen. 3 Sekunden, 4 Sekunden, voelt sich ein Uigkeit, und dan Erlosch des Licht. Die Raumschiffkanone brack abrupt ob Sicherheitsprotokoll überstürten den Führmechanismus, zu verhindern, dass die Waff ihren eigenen Lauf schmals. Ein massive Walk aus überhitztem Dampf und Rauch Sicht aus den Auslasserfnungen des Mechs, als Verswefelt versucht, die Hitzinsammlung abzuführen. Still schlug Zurück in den Hangar, Gebrochen vom Nistern ob Kuhlenden Metals und dem Zischen Geplatster Hydraulikleitungen. Das Deflektorskild stand aufrecht, sen mit Glut in Helm, Dirtschinendem Gelb, blubbert wie dick Sape. Horten kucht in seinem Cockpit und wischt sich Schweiß von der Stern. Prüft sen Wemeskenner. Der Bereich hinter dem Schild war ein massiv Hitzeblut. Nichts Biologisches het dies ne zum thermischen Transfer überleben können. Selbst ein Jeppensuder Krogen wäre in seiner Schale gekocht worden. Ziel neutralisiert, mit Horten O's. Griff nach dem Sturknupel, den Mech vorwärtszusetzen und die Bechafterin zu erledigen. Dan bewegt sich das Schild. Mit einem schweren, kratzenden Ätzen Word die Verschlacht Metalplätt zur Seit Geskoben. Sie traf das Deck mit einem donnernden Crashen und gab den Raum dahinter frei. Horten Erstedt, ihm stalkt der Atem. Adrian Ramos stand knock. Sein Anzug war verschwunden, weggebrannt und in Thult verkult, Geschwest ballistisch Panzerung darunter. Sein rechter Arm hing nutzlos in seiner Seit, die Schulter sichtbar ausgekugelt. Sein Haut war heftig mit Blasen bedeckt, blutig aus einem Dutzend Mikroris, wo der keintisch Skak Kapillaren gesprengt hat. Saus wie einleik aber sen Augen auf des Cockpit des Mechs geftet, wären schreckend lebendig. Kalt, flach und gänzlich frei von Furcht. Beatrice kroch hinter dem Leder Herver und stad Adrian in Absoluter, und setzter Furcht an. Sie hat die Hitzi gesput. Sie hat des Deck schmelzen sehen. Und doch hat der Mensch den Zorn eins Raumschiffs absorbiert und sich jugert zu brechen. Adrian sah sie nicht an, prüft sen wunden nicht. Hab sen link Hand, die Hand, nachimmer in einen blutigen, provisorischen Verban juekelt. Fest umklammert in diesen zitternden Fingern lag sein schwerer keintischer Projstilwerfer. Die Kullerfnungen des Mechs standen noch weiter fen, glutenrot, während sie Hitzi aus der Führkammer der Kanon abfuhitten. Adrian matcht einen quellenden Schritt nach vorn. Hab die Waff sein Arm zittert heftig, die Skier Willenskraft ruhig stellt. Sagt kein Wort, druckt einfach ab. Bangt. Das schwer Jeskas Flog, direkt in die affin Thermalerfnung der Raumschiffkanone. Bangt. Das Zweit folgt einen Sekundembrichtel später, und traf die Hotstrick-Bellistetten Kuhlmetelle-Tungen im Jehius. Bangt. Der Drittschuss traf die Volatile Fusions Battery, die illegal Modification Antrieb. Cockpit kreischten Warnhupen in Ohrenbedubender Cacophony. Horten blickt auf die Kontrolltafel, die Augen weit vor plötzlichem, absolutem Entsetzen. Neen. Runter, kretcht Adrian, warf seinen Körper zurück und riss Beatrice zu Boden. Die Raumschiffkanone detoniert. Die Explosion war katastrophal. Ein massiver Fuhrball brackos der Schulter des Mechs und riss durch die Titanpanzerung wie durch nasses Papier. Die Kettenreaktion kaskadiert in den primären Fusionskern des Mechs. Die Dualteig Masken Word vollständig von den Füßen gerissen, kratzt rückwärts in die Hangarwand in einem ohrenbedubenden Region aus verdratem Metal, Fuhr und zerborstenem Glas. Die Druckwell rollt über Adrian und Beatrice, ließ ihr Zehen klappern und überschüttet sie mit Trümmern. Den Word als vollkommen nettig still. Adrian lag einen langen Moment auf dem Boden und stat zur Versington Deck hinauf. Sein Atem war flach unregelmäßig. Konnte sein eigens Verbrants Fleisch riechen, ein Geruch, der seinen Magen umdreht. Adrian, Beatrice bugt sich über ein. Ihr blassen Hände schwebten über seiner ruinierten Brust, wagten nicht ein zu berühren aus Angst Current zerbrechen. Tränen strömten über ihr Gesicht. Sie haben es aufgehalten. Why haben sie es aufgehalten? Adrian hustet schmeckt Blut. Zwang sich auf die Seit zu rollen. Der Schmers war blendend, aber kapselt ein ab, skab ein in ein Dunkel exens Verstands. Dicht, murmelt sen Stimm kaum ein Kretchen. Gut nachendicht.
Moot sich, die Nyantur sich zu bringen. Beatrice packt sofort seinen unverletzten Arm und zog ein mit überraschender Kraft vor eine Larian nach oben. Müssen sei medizinisch versorgen, rief sei unstützt sein Juicht, als Jefferhilik schwankt. Sei sterben. Noch nicht, sagt Adrian, sein Kiefer fest verspent gegen die Qual in seiner Schulter. Dutit mit einem zitternden, blutigen Finger auf des schlank silbern Flutschiff, des unberuhet auf der Startplattform ruht. Skiff, jetzt, bever Konrad den Rest von einen skickt. Beatrice Weidersprach nicht. Sei warf seinen schweren, muscular sen Arm über ihr schmal Schulter und trug so viel von seinem Juicht. Why sei kant. Gemeinsam humpelten sei über des ruiniert Deck von Hangarbucht Zwölf und ließen des Brennend, rack der unaufhaltsamen Söldner Maskein hinter sich. Die Ramp des Kurierschiffs zischt auf, als sei Adrians vorprogrammiert Biomtricodes erkennt. Beatrice zert ein praktisch heinen und schlug den Notstartknopf vom Scott. In dem Augenblick, als die Ramp sich versiegelt, wech des Schiff zum Leben. Die Gravitationsdämpfer setzten ein, und des Jefferhit Skass aus der Hangarbucht, verschwind in der kalten, stillen Sicherheit der Leer. Sterils Weiss liegt flutit die Klein, Cabin des automatisierten Couriers. Das Schiff war ein Objespex Modell, gebaut für Geschwindigkeit und discrete Fracht, nicht für Luxus. Is fehlten des poliert Halls und die weichen Stoff der Diplomatenschiff, is bot kalt Metalskott und ein paar Zweckmessage Abstursitzi. I am moment fuhlt is sich für Adrian des Parodies en. Sank schwur in den Kopilotensessel. Das Adrenalin, das ein die letzten 20 Minuten aufrecht gehalten hat, verfluchtigt sich endlich und hinterließ ein Tiefs, Quellens Rack. Sein Atem war ein harsches, nasses Rasseln. Jeder Atemzug fuhlt sich en Zerberchins Glas, des Jegen sen Lungen schabt. Beatrice bugt sich über ein, ihr langen Finger zitterten, als sei einen Standard Traumakit aus der Wandhalterung zog. Sei öffnet die Verschluss und stat Hilflos auf die Reihe von medizinischen Gellen, Bayonetten und Lokalanästhetika. Ich weiß nicht, why man dies benutzt, gesten sei ihr Stimme angespannt vor Panik. Alarianisch Medizin beruht stark auf harmonischer Resonanztherapie, das ist barbarisch. Is ist grundlegend Klempnerarbeit, grunzt Adrian, die Augenfest Zusumengeniffen. Reichen sei mir einfach den Hautklemmerer, den starken Schmerzblocker und die Strukturskien. Beatrice reicht einem die Gegenstand, ihr Augen white, während sei Usa, why der Mensch sich selbst appariert. Adrian zergert nicht. Riss die ruinierten Überrest sens hemdies Weg und legt Brust und Richtes Schulter frei. Sein Torso war ein Leinwand aus Tiefvioletten Prellungen und Bläsen war fenden roten Verbrenungen. Das Gelenk seiner Richten Schulter war verlig verzerit, der Nachen Zeichnit sich scharf gegen die Haut ab. Jagt den Autoinjektor des Schmerzblockers in seinen Oberschenkel. Sicht und liefert ein Ladung synthetischer Opioid, die eine Larian in ein tödliches Koma versetzt het. Für Adrian mildert lediglich die schärfsten Kanten der Qual, verwendelt den blendend weißen Schmerz in ein Dumps, pachen sie hin. Bechafterin, sagt Adrian sen Stimme überraschend fest. Ich brauch sei meinen Richten unterm zu halten, Gräfen sei so fest zu, why sei können. Beatrice zergert, ich könnt sei weiter verletzen. Worden sei nicht. Ich brauch Hebelkraft, sei holt tief Luft und trat näher. Sei umschloss seinen dicken, jeprelten unterm mit ihren blassen, zarten Händen, ihr Haut fuhlt sich kuhlen. Gut, sagt Adrian und stemmt sen Stiefel gegen den Sockel der Navigationskonsole. Wenn ich bis drei Zehel, sehen sei mit ihrem ganzen Juicht nach hinten, während ich des Gelenk dreh. Verstanden. Sei nicht angespannt. Okay, eins, zwei. Adrian dreht seinen Torso heftig und riss seinen Arm nach innen, es sei sich überhaupt verstehen konnt. Ein weiterliches, nasses Nacken halt durch die kleine Cabin. Beatrice schnappt nach Luft und sprang zurück, als het sei sich verbrannt. Adrian stieß ein Langes, schaudern Stirnen aus und lehnt den Kopf gegen den Sitz. Sen Brust hab sich, schweiß durchsträngt sein Verblebens Haar. Rodiert die Schulter. Sei war steif, protestiert heftig, aber der Nachen saß wieder im Gelenk. Sei haben Geligen, flüstert sei entsetzt. Sei sagten bei drei.
Muskeln verspannen sich, wenn sie trauma erwarten, kucht Adrian und Griff nach der Structor skiën. Het ik bis drei Uhr tet, het sich main delta muskel verkrampft. Das Gelenk het nicht gesessen. Schnaut die star skien sen Schulter und fixiert des Gelenk. Beatrice beobachtet ein Komplex Mischung aus Abschu und absoluter Ehrfurcht was über sei. Sie sah zu, wie ein dick skickt synthetisches Biogel über die schlimmsten Plasmaverbrennungen in seiner Brust sprut und die Blasage Haut versiegelt, Infektionen vorzubugen. Sie sah zu, wie ein Tief Fleischwund in seinem Bizeps und Zusammensacken zudeckert. Spezies, sei such nach den richtigen Worten. Uns word geliet, das die ein evolutionäre Sache sei. Ein Welt so feinselig, dass sei Bewohner zwang, all biologisches Kapital auf bloß Überleben zu verschwenden, und nichts für her kognitiv oder psychisch Entwicklung übrig ließ. Adrian wickelt einen Kompressionsverband sen Rippen und notet ein mit den Zähnen und seiner gessenden Hand fest. Sei legen nicht falsch, die ist ein Fleischwolf. Die Schwerkraft ist zu stark, das Wetter versucht aktiv dich umzubringen. Und die Hälfte der Fauna will dich fressen. Wir haben uns nicht entwickelt, Gedenken zu lassen oder Energie zu manipulieren, beschäftigen. Wir haben uns entwickelt, durchzuhalten. Sah seien sen dunklen Augen erschöpft, aber bemerkenswert klar. Sie fragten wohin, warum ich diesen Auftrag angenommen habe, warum Menschen als Schilde für den Rest der Galaxie arbeiten. Beatrice setzt sich in den Pilotensitz und sagt die neuen die Brust, für die Credits, das nimmt der Rat an. Credits sind angenehm, räumt Adrian ein, lehnt den Kopf zurück und schloss die Augen. Aber es ist mehr als das. Als die Menschheit endlich die Stern erreicht, fanden wir ein Galaxiewaler unglaublich fortgeschrittener, zivilisierter, zerbrechlicher Wesen. Habt schön Gesellschaften auf Kunst, Diplomatie und Frieden aufgebaut. Aber habt vergessen, dass das Universum von Natur aus dualtätig ist. Öffnet die Augen und blickt durch das Sichtfenster auf die wirbelnden Farben des Slipspace-Wirbels, in den sie gleich eintreten würden. Konrad ist keine Anomalie beschäftigen. Es wird immer Wurf geben, und ein Galaxie-Walerschaft braucht Schäferhund. Uns macht die Dunkelheit nicht so's, uns macht der Schmerz nicht so's, dafür werden wir gebaut. Beatrice verstumt und verarbeitet die Nüchtern, und geschminkt Wahrheit. Sie hat gesamt politisch Laufbahn damit verbracht, Dualtos der Existenz zu legislieren. Sie hat geglaubt, Vernunft und Diplomatie seien die ultimativen Schilde gegen Barbarie. Aber Hut hat die Vernunft versagt, die Diplomatie hat versagt. Das Einzige, das sie am Atmen gehalten hat, war die brutal, kompromisslos Ditch des Manns, der neben saß. Dank Adrian sagt sie leise, ich heb sie falsch eingeschätzt. Ich heb ganz Art falsch eingeschätzt. Hebben sie sich die Butelungen für den Boden auf? Ma'am, murmelt Adrian. Beatrice antworten konnt, luchtet die Hauptkonsole des Schiffs heftig auf. Die Umgebungsbeleuchtung wechselt von weiß zu einem harschen, stroboskopischen Rot. Ein hoher Näherungsalarm begann zu heulen und durchschnitt die Stillvertretheit des Augenblicks. Adrians Augen sprangen auf. Die Erschöpfung verschwand, augenblicklich ersetzt durch kalten, berechnenden Fokus. Bugt sich vor, ignoriert den schreienden Protest seiner frisch eingerenkten Schulter und tippt auf das taktische Display. Zwei rot Dreieck pulsierten zornig auf dem Bildschirm und schlossen die Distanz rasch. Sie haben unseren Flugvektor verfolgt, sagt Adrian, sein Kiefer spannt sich an. Konrad hat Abfangjäger außerhalb des Stationsperimeters in Bereitschaft. Können wir einen Davonlaufen? Fragt Beatrice, politisch Verschung Zerbrach. Auf Gerader Streck nein, sei fliegen militärisch Entreburg. Das Heirer ist ein Lieferwagen. Adrian packt die Mantel in Flugkontrollen und legt ein Reihe von Schultern den Autopiloten zu diktivieren. Schnallen sei sich fest und beschäftigen, der Ritt wird gleich äußerst unangenehm. Romkampf war selten der elegante Tanz aus leuchtenden Lasern und anmutigen Schwungen, wie ein billig Hologramm darstellten. In Wirklichkeit war ein brutal, Übelkeit erregend Anwendung von Physik. Es ging Vektoren, Schub und die unerbittlichen Gesetze der Trägheit. Adrian beobachtet die taktische Anzeige. Die beiden Abfangjäger flankierten sie und versichten, das Kurierschiff einzukesseln, es den Sprungpunkt zum Slipspace erreicht.
I hear Zieler verschungen Malten die Hul des Couriers, en undlersten lokal alarm, über des Gans Armaturenbrit O's. Warnung, anfliegen Munition, meldit die automatisiert Stim des Skiffs.